मुश्किल होगा। छींकने पे अब कोई गॉड ब्लेस नहीं कहेगा। अतिथियों का स्वागत सैनिटाइजर से होगा। ज्ञान विज्ञान चकित रह जाएंगे। सुपर हीरोज के चेहरे बदल जाएंगे। किसने सोचा था? किसने सोचा था वहां पर रॉकस्टार निकलेंगे? दादा दादी इंटरनेट और डूड लोग कुकिंग सीखेंगे। हम अपनों की इतनी फिक्र करेंगे, हमारी लाइफ की उतनी कद्र करेंगे कि कल की कल नहीं आज से दिखेंगे। जब चीज अनमोल हो तो कोई चांस नहीं लेते। Good morning everyone. Hope all are fine. So andarki welcome andi. Welcome to 8th Financial Wellness Program. So this is Prasanna representing Manavi Wealth, and today I'll be the co-host andi. Today I'll be the co-host for the entire session, and as a co-host, one small request from my side andi. Andaru చివరి వరకు మ్యూట్ లో ఉండండి. సెకండ్ థింగ్, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఎట్ లాస్ట్ Q&A సెషన్ ఉంటుంది, అందులో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ సెషన్స్ మేము ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ స్ప్రెడ్ చేయడం అనేది మా మెయిన్ మోటివ్. అందులో భాగంగానే ఈరోజు 8th ఫినాన్షియల్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది. మేము ఆల్రెడీ 7 ఫినాన్షియల్ సెషన్స్ చేశాము. సో మీలో ఎవరైనా అవి మిస్ అయ్యి ఉంటే FB and YouTube పేజ్ లో రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. So once again, welcome to 8th Financial Wellness Program andi, and today's topic is hurdles that affect our financial needs. అంటే మీరు అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ డిస్టర్బ్ అవడం జరుగుతుంది. సో డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో ఈ రోజు సెషన్ లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. So let's have brief introduction about Manavi Wealth. So Manavi Wealth Private Limited is a well-established financial products distribution firm, and it has located both in AP and Telangana. And we are a team of 14 plus qualified people with experience of 40 plus years. And we have been serving 1350 plus families from various locations. And we have 70 plus clients from various countries as well, like USA, UK, Australia, Germany, Middle East. And we deal with products like mutual funds, life insurance, health insurance, and many more. And we also have services like financial needs assessment, pre and post retirement assessment, and many more. And today's speaker is Mr. KSV Narendra Kumar Garu, and he is the Chief Manager of Manavi Wealth. He do have 14 plus years of experience in the field of financial advisory services, and he addressed 5,000 plus participants through more than 100 plus investor education sessions. And he also certified personal finance specialist, certified financial guardian, RVC coach, and also SEBI certified IA. And he also mentored to personal finance professionals. So let me invite Narendra Kumar Garu. Thank you, Prasanna. Thank you for the introduction. Good morning, everyone. Welcome back to the 8th financial well-being session. So, me andariki telusu, we have started this tradition in the month of May. Every month, first Sunday, at least a unique topic to represent cheyalani cheppi we have been trying it, and we could able to do 7 sessions till now. And in a row, this is our 8th session. So, ivalte session, it is going to be a little interactive, and it would be more informative as well. ఎప్పుడు మేము ప్రామిస్ చేసేదే, we are not going to sell you anything from this session. So why are we doing these sessions? Why? Because we are on a mission to educate
10 million people on financial literacy and empower them to lead a financially confident and stress-free life through our unique scientific money management process. So in simple to say, we all know why to earn money, how to earn money, but most of us lack money management skills. So that is where these sessions are going to help you. మీ మనీ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసి మీ ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్ ని ఎంపవర్ చేయడమే ఈ సెషన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి. సో ప్లీజ్ స్టే టిల్ ది ఎండ్ టు గెయిన్ ది మాక్సిమమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది సెషన్. సో టు గెట్ maximum benefit from this session, these are the few protocols or few things one need to learn and one need to know. ఒకటి, సెషన్స్ లైవ్ లో అటెండ్ అవ్వండి. దో వీ హ్యావ్ ఫేస్బుక్ స్ట్రీమింగ్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ మేము ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నా కూడాను వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు అటెండ్ లైవ్. వై? బికాస్ లైవ్ లో మీరు చూసే మ్యాచ్ కి హైలైట్స్ లో చూసే మ్యాచ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. అండ్ బీ ఇంటరాక్టివ్. అండ్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, if you have any questions during the session, please use the chat window. Why? Because you are all will be under mute. So, and we also have a separate Q&A session at the end of the session. And please make a note of things which you feel these are very important for future. So ippudu cheppede, have a learning diary. So a learning diary anedi sessions ilanti ide session kadandi, ఏ sessions మీరు అటెండ్ అవుతున్నా కూడాను it is advisable to maintain a diary so that you'll have a few points to refer in future as well. And as we urge to stay till end, you can ask your questions at the end as well. But if you feel like it's a very urgent and important question, you can use the chat window. So with no further delay, let's quickly start today's session. ఇవాళ మనం కవర్ చేయబోయే టాపిక్స్ అన్సర్టనిటీస్ అండి. అన్సర్టనిటీస్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఉపద్రవాలు లేకపోతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఈవెంట్స్ ని అన్సర్టనిటీస్ అంటాము. ఈ అన్సర్టనిటీస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, అవి ఏ విధంగా మన ఫ్యామిలీని మన ఎమోషన్స్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి అనేది మనం చూద్దాము. అండ్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ 4 Ds. సో ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు 4 Ps తెలుసు, బట్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైడ్, ఇన్సూరెన్స్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ 4 Ds తెలుస్తుందండి. సో ఇప్పుడే యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ 4 Ds. ఈ Ds ఏంటి, హౌ ఆర్ దే గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ అస్ అనేది చూద్దాము. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే విల్ బి కవర్డ్ బై రిస్క్ టూల్ అండి. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడతాము. ఆ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎందుకు మనం తెలుసుకోవాలనేది కూడా చూద్దాము. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఎ స్మాల్ ఫైనాన్షియల్ చెకప్. సో టుడే సెషన్ వుడ్ బి ఆల్ లైక్ జనరలీ మనం ఏంటంటే ఇవాళ మనం బాగున్నామా లేదా, రేపటి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే లైక్ జనరల్ గా ఏంటంటే మనం యాజ్ ఎ హ్యూమన్ we don't want to recollect or we don't want to predict the uncertainties అండి. జనరల్ గా ఎవరైనా అన్సర్టనిటీస్ మాట్లాడుతున్నారు, వాడికి ఏదో జరిగిందంట, వీడికి ఏదో జరిగిందంట, వీళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అయ్యారంట, అంటే ఇవి చాలా వినడానికి అన్కంఫర్టబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. సో కాబట్టి జనరల్ గా అవి వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటామండి. బట్ వచ్చినప్పుడు చూడడానికి ఏమీ ఉండదు. ఎందుకు ముందే మీరు తెలుసుకోవాలి, అవి తెలుసుకొని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ కావాలి అనేది వాళ్ళ సెషన్ లో నేర్చుకుందాము. సో టుడే సెషన్ వుడ్ బి ఆల్ అబౌట్ పీస్ఫుల్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఎ సెక్యూర్డ్ ఫ్యూచర్. హౌ యూ కెన్ సెక్యూర్ యువర్ ఫ్యూచర్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ యువర్ ప్రెజెంట్. సో ఇది సెషన్ సారాంశం అయితే. సో లెట్స్ సీ ఫ్యూ వర్స్ట్ ఫియర్స్ వన్ won't like to see or one don't love to have it. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుకోబోయే ఫియర్స్, దీస్ కెన్ స్ట్రైక్ ఎనీవన్ ఎనీ టైమ్ టు ఎనీవన్. లైక్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక 4 కేసెస్ చూస్తామండి ఇవాళ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి. బై ద వే, ఇఫ్ యూ feel like this session is useful and this is going to benefit your near and dear ones, we are streaming this session in Facebook as well. If you wish to share this to your near and dear, we are posting that Facebook link in the chat window, so you can click the link and share on your Facebook page as well. So ikkada first case enti ante, there is a person called Rajesh. He have an endowment insurance policy worth 2 lakh rupee coverage, and he is also a customer who is doing a 5,000 rupee SIP for his future goals. ikkada oka event jarigindi. Aa event enti, Rajesh met with an accident and he is no more. So what will happen as a result of this event?
their family, his family will lose will lose the bread earner of the family. So for that, what are they going to gain? Since he had only a 2 lakh rupees life insurance policy, his family is going to get this 2 lakh rupee policy. ఇది ఇలాంటి కేసెస్ చాలా మనం చూస్తూ ఉంటాము, వింటూ ఉంటాము అండి. సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ఫర్దర్ కేసెస్. అండ్ నౌ లెట్స్ సీ సెకండ్ కేస్. We have Mr. Arun, who is a little bit more knowledgeable towards this insurance concepts and investment. సో ఎక్కడో చదివారు, ఎక్కడో విన్నారు, ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఎండోమెంట్ కాదు, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకుంటే ఫ్యామిలీ సెక్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పి ఎస్ తెలుసుకున్నారు. అండ్ హీ ఇంప్లిమెంటెడ్ దట్. సో హీ టుక్ ఏ వైజ్ డెసిషన్ ఆఫ్ బయింగ్ ఏ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, బట్ హీ టుక్ ఫర్ 25 lakh rupees coverage, and he also have a health insurance policy as well. So and he is doing an SIP for his future as well. Ikkada Arun was diagnosed with some severe illness and he was supposed to be admitted in hospital. సో మీకు తెలిసిందే కదండి, ఎప్పుడు హాస్పిటల్ పాలవుతాము, ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇట్స్ అన్ అన్సర్టైన్ మూమెంట్. వి డోంట్ నో. బట్ వన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ది హాస్పిటల్, ఎంత బిల్తో మనం బయటకు వస్తాము, ఎంత డబ్బులు కట్టి మనం బయట రావాల్సి ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. లైక్ వైజ్ అరుణ్ కి డయాగ్నోజ్ అయిన ప్రాబ్లం కూడా ఇట్ కాస్టెడ్ హిమ్ హిస్ ఫ్యామిలీ 3,15,000 rupees. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు హిమ్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ? ఏముందండి, సింపుల్. He's anyway having a health insurance policy. That health insurance policy is going to come to the rescue of their family members. But the problem here is they had only 2 lakh rupee health insurance. Remaining ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? మైట్ బి తన SIP ఏదైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మంత్లీ చేస్తున్నారో అది విత్డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ SIP, తన ఎగ్జిస్టింగ్ సేవింగ్స్ ఏదైతే వాళ్ళ పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి, లేకపోతే తన రిటైర్మెంట్ గురించి, లేకపోతే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ నీడ్స్ గురించి దాచుకున్న డబ్బులు ఉంటాయో అవి మీరు సడన్ గా విత్డ్రా చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. సో ఇది సెకండ్ కేస్. సో ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ అన్ని కూడా ఎందుకు ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటారండి, దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్ ఈవెంట్స్ అనమాట. అంటే సిన్స్ వీ బీన్ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఫ్రమ్ మోర్ దాన్ 14 years, మేము ఎప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మాట్లాడేటప్పుడు మాకు వచ్చే బేసిక్ ఆన్సర్స్ అనమాట ఇవన్నీ. సో అందు గురించి ఇవి ప్రాక్టికల్ గా మీకు అపీల్ అవుతాయి అని చెప్పి నేను అవే కేసెస్ ని, ఇన్సిడెంట్స్ ని మీకు ప్రెజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లెట్స్ సీ ది థర్డ్ కేస్. హియర్ ఇస్ మిస్టర్ రెడ్డి, who is a little bit more knowledgeable. So he took a term insurance policy for 50 lakh and a health policy for 5 lakh. So indaka case lo emaindi, though he have a health insurance and a life insurance policy, avi name sake kosam unnai, ante undali kabatti unnayi annattu unnai annamata. But ikkada Reddy case తీసుకుంటే he is a little bit more knowledgeable and he is more like responsible towards his family future anamata. So he took 50 lakh rupees life insurance policy and a 5 lakh rupee health insurance policy, and he is doing a 10,000 rupee SIP for his future goals. So let's see what happened to this person. He met with an accident while going to his office. So what will happen? Any fatal event can break anything అండి. అంటే లైక్ మన డ్రీమ్స్ షాటర్ అవుతాయి, లేకపోతే మన ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్ స్టైల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ మొత్తం స్కాటర్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? హీ లాస్ట్ హిజ్ హ్యాండ్. ఒక్కసారి ఎప్పుడు మేము చెప్పేది మా సెషన్స్ లో, ఈవెంట్ జరగక ముందు వరకు ఒకలా ఉంటే అలాంటి ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత యువర్ లైఫ్ విల్ బి గాన్ ఫర్ టాస్ అండి. we don't know how our family is going to lead in our absence of our income. ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ his hospitalization expenses were 2 lakhs, but pity ఏంటి అంటే he lost his hand. So what will happen? He cannot continue his job, right? But health insurance ఉండడం వల్ల తన హెల్త్ పాలసీలో 2 lakh రూపీ హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కవర్ అయినాయి. బట్ తన ఇన్కమ్, తన రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ డిస్టర్బ్ అయినట్టే, తన ఫ్యూచర్ కోసం ఏదైతే మంత్లీ సేవ్ చేస్తున్నాడో అవి చెయ్యలేని పరిస్థితి కావచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం there were many other challenges as well. So let's see the other case study, the last and another most important case. So here is Mr. Rohan, who took a term insurance policy for 1 crore and a health insurance policy for 10 lakhs and an accidental insurance policy for 25 lakhs. And he also have an SIP of 10,000 rupees. Let's see
what sort of event this person has come across. So health undi, life undi, and accidental insurance కూడా ఉంది. But what happened, the destiny has a different role to play here. So there was an explosion in his family, in his house. So kitchen lo explosion వల్ల obviously ఏమవుతుందండి, your dream home will get affected. Moreover, ఎవరైతే ఆ కిచెన్ లో ఉన్నారో లేకపోతే ఆ కిచెన్ ఏరియాలో నియర్ బై ఉన్నారో, దే మే గెట్ హర్ట్ యాజ్ వెల్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మేబీ హీ అగైన్ మే సఫర్ సివియర్ injuries, or he may suffer his finances as well because of this event. So what are we trying to help you or understand you is, అన్సర్టనిటీ అనేది ఏ రూపంలో అయినా రావచ్చు, ఎలా అయినా రావచ్చు, ఎంత పెద్ద ఇంపాక్ట్ అయినా చేయొచ్చండి. ఈ అన్సర్టనిటీని అయితే మనం ఆపలేము, అండ్ ఈ అన్సర్టనిటీస్ అయితే జరగకుండా ఉంచలేము. బట్ యాజ్ అన్ హ్యూమన్, యాజ్ అన్ రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్, ఈ ఈవెంట్స్ వల్ల జరిగే ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంపాక్ట్ ని మీరు కాంపన్సేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ మెనీ టూల్స్ అవైలబుల్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ బేసిక్స్ ఆర్ ఇంట్రో అబౌట్ దిస్ టూల్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం వల్ల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ వచ్చింది, అండ్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం వల్ల తను ఒక 1-2 months ఒకవేళ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడితే ఆ ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల, ఈ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఇట్ విల్ కాంపన్సేట్ యువర్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మీకు సే ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ ₹1,00,000 a month, సడన్ ఎలాంటి అన్ఫోర్సిన్ ఈవెంట్ జరిగి యు ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ బెడ్ రెస్ట్, దెన్ based on the annual income or based on the salary you receive, your salary will be compensated by the insurance company, and this personal accidental insurance company will compensate your loss of income because of this event. But ikkada challenge enti, since he don't have any insurance for his home, whatever he saved for his future, he has to withdraw those in order to modify his house. ఎఫెక్ట్ అయిన హౌస్ ని మళ్ళీ నార్మలైజ్ చేసుకోవాలంటే ఖర్చు అవుతుంది కదండి. సో ఆ ఫర్నిచర్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి, లేకపోతే రిపేర్స్ కి, డ్యామేజ్ ని నార్మల్ చేయడానికి, ఇట్ కాస్టెడ్ హిమ్ 25 lakh rupees. విచ్ మీన్స్ మనం ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎప్పుడు అనుకునేది ఏంటి అంటే, ఐ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, సో ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్, లేకపోతే ఐ హ్యావ్ ఎ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, లేకపోతే నా ఎంప్లాయర్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, లేకపోతే నేను క్రెడిట్ కార్డు పర్చేస్ చేస్తే వాడు ఫ్రీ యాక్సిడెంటల్ కవర్ ఇస్తున్నాడు. ఇలా జనరల్ గా ఏంటంటే వి విల్ బీ ఇన్ నోషన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ థింగ్స్ అండి. నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా, నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను కదా, ఇలాంటి కన్సెప్షన్ లో ఉంటాం మనం. బట్ ఇంపార్టెంట్, ఎంత ఉంది, మీకు ఎంత అవసరం పడుతుంది, దానికి తగ్గట్టు మీ దగ్గర కవరేజ్ ఉందా లేదా అనేది మీరు చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఆ ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత మీరు రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ దొరకదు. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏవైతే మాట్లాడుకున్నామో, టు సమరైజ్ దెమ్, హియర్ ఆర్ ది 4 ఈవెంట్స్ అండి. వీ టాక్డ్ అబౌట్ 4 Ds. వన్ ఈస్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్. ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ క్యాన్ బి కాంపన్సేటెడ్ when you have a proper life insurance policy. And unexpected hospitalization, that is nothing but any disease or any unforeseen event can force you to get into hospital. So this can be compensated with a comprehensive health insurance tool. And disability, this can happen to anyone anytime, and if it happened to the breadwinner of a family, that is going to hurt your future and the present as well. So ఈ disability ni compensate cheyadaniki we have a comprehensive personal accidental insurance tools as well. And last but not least, your dream home. Even for insuring your house, we have a home insurance as well. So these all 4 Ds have to be addressed when సింపుల్ చెప్పాలంటే, ఇవి ఎప్పుడు అడ్రస్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే సింపుల్ అండి, ఇవి జరిగిన తర్వాత అడ్రస్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండదు, ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ప్రయర్. ఇప్పుడు సింపుల్, వి బై ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ అవర్ వెహికల్, రైట్? మోటార్ ఇన్సూరెన్స్, లైక్ 2-wheeler కి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాము, 4-wheeler కి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాము. వై డూ వీ టేక్ ఇన్సూరెన్స్? ఏమైనా యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందానా? నో. ఏమైనా జరిగినా కూడా దాని ఇంపాక్ట్ మీ ఫ్యామిలీ మీద తక్కువ ఉండడం కోసం, మీ ఫైనాన్సెస్ మీద
ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉండకుండా ఉండడం కోసం we buy insurance policy. Even we wear a seat belt while driving our 4-wheeler, right? అంటే 4-wheeler సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవటం వల్ల యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఆగిపోతుందా అండి? నో. బట్ దాని ఇంపాక్ట్ మీ మీద, మీ ఫ్యామిలీ ఫైనాన్సెస్ మీద తక్కువ ఉంటుంది. లైక్ వైజ్ having a proper insurance analysis for your family is equally important like we does for your investments. So what have we wanted to tell you now? It's simple. We want to present you a simple idea. This idea is just a thought only. This is not a product. Enti idea ante it is Sampoorna Suraksha, which talks about a life insurance, a personal accidental insurance, health insurance, critical illness insurance and home insurance as well. So ఇవన్నీ ఒక ప్యాకేజ్ లా కూడా మనం ప్లాన్ చేసి తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్, your family will be protected 360 degree. Means any any unexpected event, if it strikes at any time, we are prepared. Your family is prepared for that. So ఇలా కాంప్రిహెన్సివ్ గా మీరు ప్లాన్ చేసుకొని, ఇలా కాంప్రిహెన్సివ్ గా మీరు డెసిషన్ తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం వల్ల ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ లెస్ ఇన్ ఫైనాన్సెస్ యాజ్ వెల్. అండ్ దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ ప్రొడక్ట్ విచ్ కవర్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. దిస్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ వి విల్ సజెస్ట్ యూ. సో లెట్స్ సీ what is this life insurance. As we said, this is a basic introduction about the risk management tools. We will not be talking in detail about any product today. This is just an introduction. What is life insurance and who can buy life insurance and what does this do అనేది మాట్లాడతాము. అండ్ ఉండడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడతామండి. అండ్ బిసైడ్ దిస్ సెషన్, ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆన్వర్డ్స్, ఆన్ ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్, అండ్ యాజ్ వి సెడ్, we are coming out with the series of the sessions which are linked to this session, which means life insurance meda we have an exclusive session, and we have an exclusive session on health and accidental insurance as well, and we have a session on asset insurance as well. So mana most loved assets ఏవైతే ఉంటాయో, అది మీ 4-wheeler అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ ఇల్లు అవ్వచ్చు, మీ ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు, దాన్ని కూడా ఎలా ఇన్సూర్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా ఫర్దర్ సెషన్స్ చూడబోతున్నాం అండి. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ సెషన్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ నో, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనగానే పాప పుడితే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, బాబు పుడితే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, వాడి ఎడ్యుకేషన్ కోసం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, రిటైర్మెంట్ కోసం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటారండి. బట్ నో, ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఈజ్ నాట్ టు గివ్ యూ మనీ. ద కోర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్, ఇఫ్ ఏమైనా మీకు జరిగితే మీ అబ్సెన్స్ లో మీ ఫ్యామిలీ మీద ఎట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ అయితే పడబోతుందో, ఆ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మీ ఫ్యామిలీ మీద తక్కువ పడేలాగా చూడటమే ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ యొక్క ఉద్దేశం అండి. సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కవర్స్ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ డెత్స్. ఇట్ కెన్ బి న్యాచురల్, యాక్సిడెంటల్, ఆర్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ విల్ కమ్ విత్ ఫ్యూ రైడర్స్. యాక్సిడెంటల్ రైడర్ అని, క్రిటికల్ ఇల్నెస్ రైడర్ అని, వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం రైడర్ అని, ఇలా చాలా మసాలాస్ ఉంటాయండి. సో వీటిలో ఏ రైడర్స్ ఉంటాయి, ఈ రైడర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఏ రైడర్ ఎవరు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఏజ్ వాళ్ళు ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవాలి, వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ this in a comprehensive way in our coming session. So let's see why life insurance. Why? Because we have 51 births every minute in our country. This is a little bit old stats, but believe me, more than this today we are at. And the worst part is there are 18 deaths every minute in our country. This 18, out of this 18 deaths, 60% of the deaths are occurring due to accident. And so which is అంటే డెత్ డ్యూ టు యాక్సిడెంట్ అనేది ఏంటంటే, లాస్ట్ మినిట్ వరకు బాగానే ఉంటామండి, ఒక్క నిమిషంలో అన్ని జరిగిపోతాయి. అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ విల్ బి గాన్ ఫర్ టాస్. యువర్ ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మీ ఆబ్లిగేషన్స్, మీ డ్రీమ్స్, ఆల్ విల్ బి షాటర్డ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ సీరియస్లీ పెయిన్ఫుల్ ఈవెంట్ అండి. సో ఎందుకు మేము ఇవన్నీ చెప్తున్నాము అంటే, వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇన్ అవర్ పాస్ట్ a decade of experience, we have witnessed these sort of events which suddenly disturbed their family and us as well. So, and inkoka important reason enti ante, the life expectancy is increasing year on year andi. In 1950, if you see, the life expectancy of average Indian is 45 years. Meeku namasakenga undakapochu, but it is fact.
but today the life expectancy has gone to 72, and the study says inkoka 10 years lo life expectancy would be in between 78 to 81 years. And మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, అదేంటి వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ గా డిజాస్టర్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే, లైక్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ కదా, అంత ఎక్కువ కాలం ఎలా ఉంటున్నాం? బికాస్ మెడికల్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ advancement of medical facilities in the country. You are forced to live long. Epudaithe you are forced to live long, you will definitely have some of the other financial responsibilities as well. So when you have financial responsibilities, your core object or your core role of an bread earner or as a responsible person of the family is to secure or to ensure that your family is secured in your absence. అండ్ డేటా కూడా ఏం చెప్తుందంటే, ఇన్ ఇండియా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్సూర్డ్, బట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 95% ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ హూ బాట్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ అండర్ ఇన్సూర్డ్. సో ఇందాక చెప్పిందనండి, వి బై ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బయింగ్ థింగ్స్, బట్ దట్ షుడ్ నాట్ బి ద వే. అండ్ లెట్స్ సీ ది అదర్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ టూల్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. వాట్ ఈస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఒక్కసారి పాండమిక్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరికి నేను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి పెద్దగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. It takes care of your unexpected hospitalization expenses or any surgeries. And why health insurance? Again, health facts chuste, India is in a race, and like we have been talking kada, India is a developing country, India is in a developing country, India would be in top 5 by 2025, it will be in top 3 in next 10-15 years and maatladukuntunnam kada. We are already in top 3 andi in terms of diabetes, in terms of thyroid, in terms of hypertension. We have become a diabetic capital for the world, and we are in a race because of the lifestyle we are having, and because of the not much serious towards our health. So din valla em avutundi, diabetes once upon a time it is a problem for elders, but today the newborn baby is coming out with diabetes. By birth diabetes ఉంటుంది. ఎందుకని? Because of the lifestyle, and most of the like main reason is because of the lifestyle we have. Ante it is going to hurt your finances like anything if we are not insured properly. And these were few reasons which you can go through on the slide. These reasons will force us to have a health insurance policy. And another important another shocking news is, India is in a race of becoming the topmost country in cancer. I recently interacted with a professional who deals with this cancer problem. He said their organization is planning to open 150 hospitals in next 5 years in India. They were exclusively cancer hospitals. Just imagine exclusive 150 hospitals for treating cancer is seriously alarming thing. Ante ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఎలా అయితే ఇంటింట మనం డయాబెటీస్ వింటున్నామో, క్యాన్సర్ కూడా అలా అవ్వబోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ప్రెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండ్ బిలీవ్ మీ, దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ లాంజివిటీ ఉన్న ప్రాబ్లం అండి. జనరల్ గా ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది అనుకోండి, ట్రీట్ చేయించుకుంటాం, సర్జరీ అవసరం ఉంటే సర్జరీ తీసుకుంటాం, 1-2 months బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటాం, విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ నార్మల్ వర్క్. బట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ నాట్ సచ్. ఇట్ కెన్ కిల్ యువర్ టైం. మేబీ 1 year నుంచి 10 years కూడా పట్టొచ్చు క్యాన్సర్ క్యూర్ కావడానికి. వాటికి కావాల్సింది ఏంటి? 1 డబ్బులు, 2 దాన్ని తట్టుకోగలని ధైర్యం. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఒక ప్రాపర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మీరు యంగ్గా హెల్తీగా ఫిట్ గా ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటారో, ఆల్ దీస్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్స్ కెన్ బి అడ్రస్డ్ బై దిస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ టూల్ అండి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్. సో అందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వి గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు? ఆల్రెడీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లోనే యాక్సిడెంటల్ రిస్క్ కూడా కవర్ అవుతుంది కదా అని ఇక్కడ అందరం పొరపాటు పడతామండి. యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో ఓన్లీ ఫ్యూ ప్రొడక్ట్స్ విల్ కవర్ యువర్ డిజబిలిటీ, but most of the products will not cover the disability. Whereas in the personal accidental,
it covers your disability, whether it is a permanent disability or it is a partial disability, whether it is a temporary disability or it is a total disability. అంటే జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ యాక్సిడెంట్ అనే ఈవెంట్ జరగడం వల్ల we may force to take bed rest for a week, a month or an year as well. ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, your income will stop. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఏంటి అనేది కూడా మనం ఫ్యూచర్ సెషన్ లో చూస్తాము. బట్ వై యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ అగైన్ ద సేమ్ రీజన్స్. there were more than 400 deaths in a day in our country in 2 years back data, which means every minute we are seeing 4 deaths, 4 accidental deaths. And more than say example, if there are 10 accidents which are happening in a month, in a minute, 60% of the accidents people are getting disability. So believe me, this is going to be very painful for you as well and for your family as well, if in case if we are in that situation. And last but not least, the home insurance. ఈ హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటి అంటేనండి, ఈ హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ జనరల్ గా అందరం పెద్దగా నార్మల్ మనకి ఇన్సూరెన్సే మన గురించి పెద్దగా ఆలోచించము. ఇంకా హోమ్ గురించి ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్ అనమాట. ఎందుకు హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఆలోచించాలంటేనండి, ఎనీ అన్ఫోర్సిన్ ఈవెంట్, అగైన్ any natural disaster or any theft happen at your house in your absence, or some natural disaster can hurt your dream house like anything. So in order to cover the structure of your house or the belongings in the house, we can have a home insurance as well. With recent events gurtunnante ganaka last 4-5 years lo we have seen backwater problem in Chennai, and we also have earthquakes in Bombay, floods in Bombay. And like ఇది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎలా అయినా జరగచ్చండి. ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో వి హావ్ సీన్ కదా, లాస్ట్ 1 year లో వర్షాలు ఏవైతే పడినాయో ఇట్ హర్ట్ మెనీ కాలనీస్ ఇన్ ద సిటీ యాజ్ వెల్. సో ఇలాంటి నేచురల్ డిజాస్టర్స్ వల్ల లేకపోతే మ్యాన్ మేడ్ మిస్టేక్స్ వల్ల జరిగే ఎక్స్ప్లోషన్స్ కి మీ హౌస్ ఏదైతే డ్యామేజ్ అవుతుందో, మీ బిలాంగింగ్స్ ఏవైతే డ్యామేజ్ అవుతాయో వాటిని కూడా ఇన్సూర్ చేసుకోవడానికి ఈ హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్ప్ అవుతుందండి. And data speaks less than 2% of the Indian households own a home insurance. But believe me, 2% కూడా తప్పేనండి. ఈ 2% ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే, పీపుల్ హూ వర్ టేకింగ్ లోన్, హోమ్ లోన్ తీసుకొని ఇల్లు ఎవరైతే కొనుక్కుంటున్నారో వాళ్ళు దే వర్ ఫోర్స్డ్ టు బై ఎన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఫర్ దర్ లోన్. ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ బాట్ హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ యాజ్ వెల్. లేకపోతే దాన్ని కూడా మనం పట్టించుకోమండి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ఇట్. సో we are almost at the end of the session. ఇప్పటి వరకు చెప్పారంటే బాగానే ఉంది, లైక్ అన్సర్టనిటీస్ అన్నారు, డిఫరెంట్ టూల్స్ గురించి మాట్లాడారు. హౌ షుడ్ వి బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్? సో వీ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై కన్సల్టింగ్ యువర్ financial advisor, or you can contact us as well, so that we can educate you in a more comprehensive way, and like based on your family lifestyle, based on your income, based on the health issues which your family had, your parents had, and ivanni based cheskoni we can present you a comprehensive idea, and which I said in the session, a Sampoorna Suraksha. Ante according to this idea, మీ ఫ్యామిలీకి తగ్గట్టు, మీ ఇన్కమ్కి తగ్గట్టు, మీ ఖర్చులకు తగ్గట్టు మీకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఉండాలి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఉండాలి, యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలా లేదా, హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలా, లేకపోతే ఇవన్నీ అవసరం లేకుండా ఇంకేమైనా ఉంటాయి. సో వీ కెన్ గివ్ యూ ఎ ప్రాపర్ ఐడియా ఫర్ దాట్ యాజ్ వెల్. సో బట్ ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ వాంట్ టు కన్సల్ట్ us, ఆర్ హూ థింక్ లైక్ తర్వాత చూద్దాంలే అనుకున్న వాళ్ళకి, జస్ట్ టు హ్యావ్ ఏ కీ టేక్ అవే, అట్లీస్ట్ 10 years of your income మీకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ లాగా ఉండాలి. ప్లస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ లోన్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్ అవి కూడా యాడ్ చేసుకొని అవి కూడా కవర్ అయ్యేలాగా మీరు చూసుకోండి. 2, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ కవరేజ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ హిస్టరీ. సో దెర్ ఇస్ నో ఫార్ములా ఫర్ దిస్ అండి. అంటే లైక్ 5 lakhs సంపాదించే వాళ్ళు ఇంత కవరేజ్ తీసుకోవాలి, 20 lakhs సంపాదించే వాళ్ళకి ఇంత కవరేజ్ కావాలని ఏం లేదు. మీరు మాక్సిమం ఎంత తీసుకోగలిగితే అంత తీసుకోండి. ఎందుకంటే హాస్పిటలైజేషన్ మనం ఎఫోర్డ్ చేయలేం, కానీ ప్రీమియంని మనం ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతామండి. సో ఆ లైన్స్ లో ఆలోచించండి. అండ్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఎఫోర్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అండి. ఫర్ 10 lakh rupee coverage, it would hardly cost you 100 rupees a month.
100 rupees a month, your family will be secured for 10 lakh rupees of risk. Everyone తీసుకోలేమని చెప్పండి. Any one of us can afford for it. But problem is that we were not educated in that way. So it is important to have a personal accidental insurance as well. So ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే మన ఫైనాన్షియల్ గోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నీడ్స్ రెగ్యులర్ గా రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటాము, అలాగా మీ ఇన్సూరెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా వన్స్ ఇన్ అన్ ఇయర్ మీరు రివ్యూ చేయడం అనేది అలవాటు చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో if you want to meet us personally, or if you want to have a one-on-one conversation, we are pasting a Google link where you can fill your basic information. My team will contact you for further discussion and for clearing your doubts as well. Person, could you post that Google link in the chat window? Yes, sir. So meanwhile, so every time I'm చెప్పేదానండి, Google is an informative tool. Google will help you to get information, to know information, to gather information, but it will not help you in decision making. So always remember, decision making lo emotion chala important. Ante ee emotion evaru? This emotion is your financial advisor. So eppudaithe oka professional person who knows all these aspects can talk about these things, then it will be easy for you to take decision. Let me give you a simple synopsis and why you need to have a financial advisor and what value addition he is going to create for you. The most important thing is he'll give you a peaceful financial journey and he'll help you as a GPS. ఇప్పుడు మనం మనకు తెలియని డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళాలంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎలా అయితే ఆన్ చేసుకుంటామో, గూగుల్ మ్యాప్స్ ని ఎలా అయితే మనం ట్రస్ట్ చేస్తామో మన డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి, అంతకన్నా trustworthy is your financial advisor, and he'll play the role of your like a GPS who will help you to reach your destination with less stress. And he also handles your emotion at times when it is necessary, and most important, he'll manufacture your time. So manaki family to time spend cheyadaniki we are not finding time because of this fast paced world. 24 hours కూడా సరిపోవట్లేదు అని అనుకున్న రోజులు చాలా ఉంటాయి కదండి. అలాంటి టైంలో మనకి తెలియని కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి, ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసి, ఎక్కువ అనలైజ్ చేసి, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల జనరల్లీ జరిగేది ఏంటంటే డెసిషన్ పారలైజ్ అవుతుందండి. అండ్ వీ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డిసైడ్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ, హౌ టు డూ అండ్ హౌ నాట్ టు డూ. సో దీనివల్ల చాలాసార్లు రియాక్ట్ అవుతాం ఇలాంటి సెషన్స్ విన్నప్పుడు, ఇలాంటి ఈవెంట్స్ చూసినప్పుడు, బట్ డెసిషన్ అయితే తీసుకోం. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్, he'll help you in taking decisions and he'll help you in saving your time as well, and he acts like a shock absorber to your emotions as well. So every time we say advisor zaruri hai, whether you wherever or in whichever field you are, you need to have an advisor so that he can take you to reach your destination with less hassles. So last but not least, these are our earlier sessions as we mentioned in the start of the session. These are the 8 sessions which we have done till now. People who are attending for the first time, these are the topics which we have already recorded andi. Ee recorded videos ma YouTube page, YouTube channel lo nu unnai, Manavi Wealth keyword tho, లేకపోతే Facebook లో కూడా we have a page called Manavi Wealth. You can search Manavi Wealth in Facebook as well, where you can find all the recorded sessions in the Facebook page. And last but not least, one last announcement. November 14th, on the eve of Children's Day, we are doing an exclusive session for the parents. People who have children or people who are planning for children, it's a must and attend session. And believe me, this session will be a great eye opener for you. పిల్లలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ మ్యారేజ్ వరకు మనకు అవ్వబోతున్న ఖర్చులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, మనం ఎక్కడున్నాము, ఎక్కడికి వెళ్ళని తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాము, వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ని మీట్ అవ్వడానికి మనం రైట్ పాత్ లో ఉన్నామా లేదా అనేది మీకు ఈ సెషన్ ఒక గ్రేట్ ఐ ఓపెనర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ సీరియస్ టు మేక్ షూర్ దట్ యువర్ చైల్డ్ డ్రీమ్స్ వాంటెడ్ టు కమ్ ట్రూ, ప్లీజ్ అటెండ్ యువర్ సెషన్ అండ్ వి ప్రామిస్ యూ దట్ దిస్ సెషన్ విల్ help you like anything in taking your
help you to take a right decision for your kids అండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ నైబర్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే టెల్ దెమ్ టు వాచ్ దిస్ సెషన్ యాజ్ వెల్. బిలీవ్ మీ దిస్ సెషన్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. మళ్ళీ చెప్తున్నాం అండి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిస్క్లైమర్స్. The session is purely for educative purpose only, and we are not have any intention to sell any product or wanted to promote any product as well. So before taking any investment decision or insurance decision, please consult your financial advisor personally and take your decision. And thank you very much for your time. So ఎవరైతే మాకు మా ఎర్లియర్ సెషన్స్ లో కూడా జాయిన్ అయ్యి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో we heartfully thank you అండి, because మీలాంటి వాళ్ళ వల్లే it is a great encouragement for us to continue this rapport and these sessions. And believe me, we are going to come out with more interesting topics as well in the coming months. So with this, I'll open the session for Q&A. Any questions? If you have any questions, you can raise the hand in the reactions window of your Zoom toolbar, and our team will unmute you. హలో, చెప్పండి. అది నేను సతీష్ అండి. నేను మనవి క్లయింట్ అండి. యా సార్, ప్లీజ్ చెప్పండి. అది నేను ఆల్రెడీ ఒక టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నానండి మీ దగ్గర, కానీ నేను కొన్ని రైడర్స్ యాడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం కుదురుతుందా? ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనేది ఒక కాంట్రాక్ట్ అండి. ఒక్కసారి ఆ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్ ని మోడిఫై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. బట్ మీకు రైడర్స్ ఏం యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అసలు రైడర్స్ కావాలా లేదా అనేది మా నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ సండే ఏదైతే సెషన్ చేయబోతున్నామో వీ విల్ బి టాకింగ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ ఆన్ ది రైడర్స్ యాజ్ వెల్. ఒకసారి ఆ సెషన్ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ ద సెషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ యువర్ పాలసీ, దెన్ వీ కెన్ టాక్ పర్సనల్లీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So if there are no further questions, we'll wrap up the session. Once again, thank you very much. And next Sunday, we are coming out with an interesting topic as said in our previous slides. Please do attend that and encourage us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.